കൈനറ്റിക് തിയറി പ്ലസ് 1 ഫിസിക്സിലെ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്ലസ് 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആറ്റോമിക് ഹൈപ്പോതെസിസ്. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളാൽ ആണ് എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റും നാച്ചുറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന കനാദ, അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രിറ്റസ്, ഗ്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെമോക്രിറ്റസ്, ഇവരൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവയെല്ലാം ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ദ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റോമിക് തിയറി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് അബൌട്ട് ആൻ ആങ്സ്ട്രോം. ഫ്രം മെനി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ റീസെന്റ് ടൈംസ് we now know that molecules constitute matter. Electron microscope and scanning tunneling microscopes enable us to see the molecules. In solids which are tightly packed, atoms are spaced about a few angstrom apart. In liquids, the separation between atoms is also about the same. In liquids, the atoms are not as rigidly fixed as in solids and can move around. This enables a liquid to flow. In gas, the interatomic distances are in tens of angstrom. The atoms attract when they are at a few angstroms but repel when they are come closer. Behavior of gases. Gases at low pressures and high temperatures show ideal gas behavior. The ideal gas equation can be written as PV is equal to mu RT, where mu is the number of moles and R is the universal gas constant. R is equal to 8.314 joule mole raised to minus 1 Kelvin raised to minus 1. Also in terms of Boltzmann constant, ideal gas equation can be written as PV is equal to KB into NT, or P is equal to KB NT, where small n is equal to capital N divided by V. The value of Boltzmann constant in SI unit is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൈനറ്റിക് തിയറി എന്നാണ്. കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തിയറിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതെന്നും പഠിക്കാം. Kinetic theory of gases is a theory which is based on the concept of molecular motion as is able to explain the behavior of gases. Postulates of kinetic theory. The molecules of a gas are supposed to be point masses, the size of the molecule being negligible compared to the distance between them. There is no force of attraction or repulsion between molecules. The molecules are in a state of random motion, moving with all possible velocities in all possible directions. During their motion, they collide with one another and also with the walls of the container. These collisions are elastic collisions. Between successive collisions,
The molecules move in straight lines with uniform velocity. The distance travelled between two successive collisions is called free path. Average distance between the successive collisions is called mean free path. Time for a collision is negligibly small compared to the time taken to traverse mean free path. The mean kinetic energy of the molecule is a constant at a given temperature and is proportional to absolute temperature. Concept of pressure. The pressure exerted by a gas may be defined as the total momentum imparted to unit area of the walls of the container per second due to molecular impacts, that is collisions. Root mean square or RMS velocity of gas molecules. RMS velocity of gas molecules is the square root of the mean of the squares of individual velocities of the molecules. If C1, C2, etc. to Cn are the velocities of a gas molecules, the mean square velocity C square average is equal to C1 square plus C2 square plus C3 square plus etc. plus Cn square divided by n. Hence, root mean square velocity Crms is equal to square root of C1 square plus C2 square plus C3 square plus etc. plus Cn square divided by n. At a temperature T is equal to 300 Kelvin, the root mean square speed of a molecule in nitrogen gas is Vrms is equal to 516 meter per second. The pressure of an ideal gas. Consider a gas enclosed in a cube of side L. The equation for pressure of an ideal gas can be written as P is equal to 1 by 3 N M V square average. Kinetic interpretation of temperature. Ideal gas-ന്റെ പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. P is equal to 1 by 3 N M V square. ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് PV is equal to 1 by 3 NV MV square, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും വെലോസിറ്റി വെച്ച് നാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഗ്യാസിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി കൈനറ്റിക് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എനർജി E is equal to N into 1 by 2 MV square എന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നാം പറഞ്ഞു, ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ബേസിൽ നാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PV is equal to KB into NT എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയും നാം ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷനും ഇത് തമ്മിലൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ E by N is equal to half MV square, that is equal to 3 by 2 KB into T എന്ന് ലഭിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, the average kinetic energy of a molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. It is independent of pressure, volume or the nature of the ideal gas. Pressure of a mixture of non-reactive gases. For a mixture of non-reactive ideal gases, the total pressure gets contribution from each gas in the mixture. Thus P is equal to 1 by 3 N1 M1 V1 square plus N2 M2 V2 square plus etc. In equilibrium, the average kinetic energy of the molecules of different gases will be equal. That is, half mv square or half m1 v1 square is equal to half m2 v2 square
that is equal to 3 by 2 kb into t, so that p is equal to n1 plus n2 plus etc. into kb into t. പ്ലസ് 1 ഫിസിക്സിലെ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പ്ലസ് 1 ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.